Dahai 89 Media. زرمو هاجر كاتمت عزبا حابتم بتفطرو عاد وحايز ربا بعد تحبت. Always been written since more than 100 years that this place flourished between the 3rd century AD and the 7th AD, corresponding to the Aksumite flourishing period. Now we have a lot of evidence that Adulis is more ancient, and maybe urban civilization in this area of sub-Saharan Africa started just from the sea, not from the island. This is my idea. It's a very original idea. No highland. No highland, from the sea. This is what I'm trying to demonstrate. Because it is exactly. Adulis abtnai ቀይሕ ባሕሪ ማእኸላይ ምብራቕ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝነበረ ንግዳዊ ምትእስሳራት ዓቢ ተራ ዝነበሮ ታሪኻዊ ቦታ እዩ ስለዚ ካብ ዝተፈላለዩ ታሪኻዊ ቦታታት ናይ ዝጠቕሶ ዘለኹ ዓለም ዝመፁ ዝነበሩ ስራሓት ካይላ ትረክብ ኣብቲ ቆዕታ ለከት ኣክር ግልሓልፋ ለሓዘ اللي كان تاريخ كمتو عند أمرنا قلنا عقبو لقوا عندما بلاي قبأت قبي عند أتا دويلا عندما أتا قل رأيكم يتوجب قل حالف قدروا حالف. It was my second time here in Adulis. I belong to the Università Cattolica di Milano, and my role, my activity here in the camp is related to the materials, the findings, especially the pottery. Me, all with my mates, colleagues, Eritrean teams, we study, we make the classification about the pottery that were found in the excavation area. It's a long work because we start with to wash the pottery, we have to divide in different categories of pottery, and then we select the most important to be drawing, and also to understand the period of this the chronology of this pottery, and also to understand the origin. So because we have many potteries that came from a different area, from the Mediterranean area, but also from the area of India and Pacific Gulf. So our topic is to understand the chronology of the period, and also the relation Adulis had in the past during the ages with the Mediterranean area and also with the other part of the world. ناي تاريخ مصحفتي ناي بوزح الزبنات أدوليس زلان ناي محبال مسرت دهلق نخرة دسيت بحر زركب بوري بدا دنكل مسود ابن عسب نفاسي تنبات كلا دوغل متوا غولا غول غحتي لاي دونغول مسكين دا منشي مرخبي الاي كيح بحري مراخب تزحنكا نوزعي مساقري إذا زلنا بوتا عم نقول نقطة أوتر شدشن نقطة أوتر سالستان زركب بوتا خوينو بحفشة لو معمد كابتني عم زنبر مدب كأتكلو استخيل خواتي بزبوتا لو معمد بحفشة أبزي أوتر سالست بهالنقطة كابتن زنور عبيت علامات حدا اتزم دناتات عم نقول قطر سالستان قطر شدشن نقطة عمل لاي كالايكا أبت عم تجمير زنبر بوتا تخواتها مقطع المالتي إذا زلنا بوتا عم نقول نقطة أوتر سالستان نقطة أوتر شدشن تركب كوينا لو معمد أبزي أزي سفح زخنا نايك وعتمد بيتا خايدو الحدارينا تمنصرت زقعتنا بوتا مالتي شوعتنا بشمونتا متران نوحات كله خلو نقول نخا 3.5 متر عمقتك كباب 1 متر زخون كيتنا مالتي ابز زقعتنا خا استفلالي قصلاتات ناي زنبر مسرحتنا هيوت مالتي كان فل خيلنا مالتي ابز استخيد قعتاون استفلالي رغبتات ترخيبو كم عتارو عزمتي سبرار ناي جلاس مالتي توسخي ناي برونزون رخيمنا مالتي ني حاتين عينت مالتي بتوسخي
أبزي أبوتازي أون كمزي حدا قدنا structure ترخيبه له استخيد قد استقعت قد structure جينا عم بتصنعتي دولو انتاي كون خير من دق ديو كباو قرص زلوي إذا خابتنا عم تازمت إيو بتخكل كفل زخل بتوسخي عبزو نقطة زون عبزو نقطة وطر سلسته بمبرغ أو شنخ مالتي كوعتا تخيدو السخاء نتا زنبرة رابعيت كفلي نمل لاي تبعيل تخيدو بحفشاون زعق وتي ترخيبو له جينا كات مسرح قصالو تخونه نلو معمد جن عفنا وزخونه حدا محبر من قد رخيبنا لنا نعم تخون كعتلو مالتي بتوسخي أبزا ما أخليت لله خفلون الرومسي تبعيلات فلت وكا كفلو قطر سي تبعيلات فلت أباون تقعتات مسرت نايت بوتا ترخيبو أو تقعتاي قصلالو ناتخا فليز بلنتي على هوتيلنا تي فحما ترخيبو دقم كامني عصمت ترخيبو إذا نابتي لاباراتورنا خيدو جينا أب مصنعتي زلو انتاي كون نخل بملو نخطقال مالتي بتوسخي أبزا زلنا يا بوتاون كم تنايد حلف عمد زرخبنا تمسرت نايزي بيت مقدس مالتي لو معوتن كافتي مسرة جميرنا كنري فتينا بكل من قدتات تزيد حبريتات اكيب له نعمتها ابز بوتازي كقصدي مالتي حبريتان ميكا مالتي ناي تاريخ مصحفتي ناي بوزح زبنات أدوليس زلان ناي محبال مسرت دهلق نخرة دسيت بحر زركب بوري بدا دنكل مسود ابن عسب نفاسي تنبات كلا عامة اللي الهلنا ديو أكان تاريخ ناي آثار ناي زمان قدام العالم هالتن أقولو ديو حنتيو ركبنا لنا هالتن مثله هي كنت أمر قدرنا هالتن البهيل بهلنا على لكن يوم ابنوست عندما أنا نشاهد يقولنا هالتن الدراسة اللي بخصوص مادات الله هالتو دراسة اللي احنا ندرسها تو هالتو كم جغرافي مثلا محبراي مهرول مالتي مالتو محبراي مهرو أقول حق تدرس حديثها الخصوص ناي تاريخ تدرسنا لها تدير وي دولة صورة تبلا بيكتشر تبلا كتاب لها اللي أقول حق يعني كهوني كالي ألوني مشاقي يوم لكن الحمد لله لا أدوليس تبهال كم تاريخ كم تا صبتنا أمره على أنتم أقول رأوا حتى صوتناهم مسؤولين لقوا ولا لا دراسة فيلد تريبل تبهال الله ناي تيجين إيد بهالة توي تيجين وي ناي من لنا ورا درس وأدرسات لتبهال بهالته صرنا مسأناهم قلنا اليوم دي وقدرنا بهالته لكت آخر الحالفة الحزة اللي كان تاريخ كم تو عند أمرنا قلنا عقبه لقوا عندما تا بلاي قوات قبي عند أتا دويلا عندما تا قل رأيكم يتوجب قل حالف قدروا هالته والله اللي قدم بيلو سمع لعلنا أدوليس حطم ولا في حاجات ديو مليان على عفش لا يستحضر ديو تراسل تلاقى في قمامة لقوا أثر نواي محلفين قبي وبرتنا فوعله لأنه يعلان اللي لا structure اللي يوم نريها لنا excavation يا سبتي على طول نقلتي والله كون يا قلت عقبه حاجة تعقبان هلها مسألة قلها هلا طول اللي تتعقل هلا قلتي هلا يوم عندما طبع الحياة وعلى النواي حتى نداي تحبره رأي من قبل إن شاء الله خمون تلاقيه هلا هذا الله ونس كمان أقول أمرهم قادر أنتوا نوصل للشعب ميت اللي بتحفرنا هلا لو نورا أول دول أصدقنا حوطات اللي تنقلها لكم ميت اللي رسولها اليوم ميت اللي ولا أمرنا ناس لكن لما صرنا إلا أيوت الكنساكشن قرطنا يكون راو ودحوا لهم لو أمرتوا برهاق لهم هاتوا أكل حد يقول أمره قدروها ناي تاريخ مصحفتي ناي بوزح زبنات أدوليس زلان ناي محبال مسرت دهلق نخرة دسيت بحر زركب بوري بدا دنكل مسود ابن عسب نفاسي تنبات كلا
دوغل متوا غولا غول غحتلاي دونغول مسكين دا منشي مرخبي الاي كيح با اوكي زلنايو ت نقطه شعت نبلوي مالتيو بحفشا نقطه شعت بحفشا تنايلو عمت مدب اب نقطه 6 نقطه 3 زتكوري نيرو نقطه شعت حدش نقطه مالتيو هاندبت ابز قعتا تغيرو ازناي زنري زلنا وحيزات سلاز قددو نت سكشنات وين تحمد افريسو نتعال قرصتاتون سلاز فرسو نعو نمكلغال تبايلو ناي مدحن كعتا وي كاز ريسكي اكسكافيشن نبلو تقايدو مالتيو بحفشا بزوح عتارو ابز صنيح مالتيو ابزي ان ريا زلنا تقايتا زلا بفلي ناي مدحن كعتا استغبرلا بوتاغا كلته عتارو صنيحن مالتيو ازي بزوح سئلي فهيبو مالتيو بزوح افتغبر صنح مسرح كعتا ويابز عمتات استخايده فلي رخبت يمالتيز مخنياتو حدا توم ابز استرخبو عينتات عتارو كاب 500 كساب شحن 500 عمت قدم لدته كريستوس وي افت موالت زخدو مسناي بونتلاند متحاز وي متأسر كهلوم زخال عتاريو مالتيو كاله ابزي استفلالي استراتا وي قصلاتات ناي تاريخ كفلت تقايلو مالتي حدا ز عتارو زلو اوبوتا نبلالنا مسؤز تاساسرون بعبيتي امان استندق منادق الوفت ليفلتي ويافت لايرتي افقصلات مالتي ابزون لعل يلنا نحرينا ابزي ناي 1 متر زخون حمد زملالو لعل ز 1 متر خاني حدش مسرت فاونديشن ناي كال ليفل الو مالتي زحج زرينا زتايو زي اقديمو زنبره سفرايو زي دحريو زمص سفرايو دحرزون كال سفرا الو مالتينا امنت بعل نقطه 6 نقطه 3 نقطه 2 نقطه 4 بحفشو توم زبزحو كابتشن 10 حالن جميرو استغبرو خطاتات افتلعلواي قصلا نايت تاريخ ناي ادوليس او يوم صنيحو مالتي افت مسمنصا كريستنا زنبره اكسوماوي نكسنت وي كاب سالساي كفل زمن ندحار زنبره قصلا او زتتكوري نيرو تقعتاتات مالتيو اذا كن حدش رخبتات وي كالو استفلاليو قصلاتات بتحت خمزلو زبرهي مالتيو ابزلنا كال قصلا ابزونالو كاب 500 حساب 500 عمت زغبره قصلالو مالتي بحفشون از خبابي از دوواو معرب كفال نايزي ادوليس اقديمون نقطه حدا كم عينت كعتات خايدو نيرو ت اوزلو منادقن او استرخ بمنادقن عتارون اقديمو زنبره قصلا تزتقسكو موال كاب 500 عمت حساب 500 عمت ابزلو غزي زنبره قدم لدت كريستوس زوكل رخبتاتي مالتي تمنادق كنت ناي عتارو تايبولوجي زبملو مال سلازي زرخبت زي ازيو عبيو حجي ما باطاوي زلون لومي ناي مدحن كعتات راي تخايدو ابز مت جن بسفيح كعتا ناي مغبارن نتوم قصلاتات ناي تاريخ بغبو نمردا نزملوم زلنا زقصلا زلنا مستلعلواي قصلا زلو متأسر بعبيو سفيح زبله كعتا امصا نمغبار مدبات تتحيز الله بحجه مالتي هو حجه سيراميك تايبولوجي نوع زصنع له بحفشو تكنكيلاتات له بروفيسور سرينا ونالا توم عتارو فليز وليمات شحن 500 كساب كاب 500 حساب شحن 500 زبلهم كومن ويرز زبالو بديتيل توم ناي سيراميك جروب قالو بزياده سوم ختنتن ويم مالتي بعبينا احنا غنابزيت تليرس مالتي وي تقصلاتات ناي تاريخ تستراكشرات ناي امني منادق ببغزيو زلون امصاصون زياده ابز برو ሆነልና ናና مالتي ناي تاريخ مصحفتي ناي بوزح زبنات أدوليس زلان ناي محبال مسرت دهلق نخردتي I am from the Cattolica University of Milano, but of this project I have been entrusted from the Research Center on Eastern Desert by Alfredo and Angelo Castiglioni, who gave me this great opportunity to work here in Adulis, and we are doing it since 12 years now. Is really an exceptional opportunity. First one, because it is a cooperation project
and the Italian and the Eritrean teams go parallel in this work. And the Italian team consists of different universities. My university already I mentioned, then Politecnico di Milano, Università dell'Insubria e Università Orientale di Napoli. Every university has its specialization because here many competences are needed, and archaeology today is a multidisciplinary work. But let me underline the contribution of Politecnico, because since the beginning we have been discovering stone buildings very, very well built, but the ancient traditional building technique was the use of perfectly joining the stones without the use of cement. And this makes them in some way fragile, because now we don't have the entire building anymore. We have part of the walls, because the history of the place suffered many times flood and earthquake, natural events that were really risky for the building. So Politecnico, since 2012, is side by side with the excavation to preserve the buildings. Not only this, not only restoration, because, as I said, archaeology today is something that more near to the life of people in terms of better quality of life, especially studying the ancient tradition, the ancient way ancient people followed to live in harmony with the environment. We know that now we have global problems. Maybe Africa is not the first actor in this. The Western countries have done a lot of damage to the environment, and it is affecting also Africa. But this place can tell us a lot of information about the evolution of drought and traditional system to prevent this and to live preserving the environment. This is one aspect of sustainability. And this is why Politecnico participates also with hydraulic engineers, energy engineers. So it is a very important contribution. And another aspect of sustainability is that of research. We are doing research in a less invasive way. So we don't make large excavations. The site is so large, more than 40 hectares of this town, very large. We cannot think to excavate everywhere, everything. So we have to use other systems, non-invasive, like geophysics, like remote sensing, and so on. And the third aspect is that of sharing this site with the communities who live near us. So this is why ethnographic studies are conducted, interviews with the people, and so on. Coming back to the archaeological aspects, this site is of extraordinary interest, not only at a national level. Yes, it is one of the most important archaeological sites in Eritrea. Eritrea is so rich in archaeology. There are many other sites connected to Adulis in the highlands, other stone towns, and I again underline the importance of this town,
because in sub-Saharan Africa we don't know ancient towns in stone. In literature, towns are believed to come in history late, not before the 5th century AD. Adulis is an exceptional case because the town that you see now is in the latest phases of its life. That means late antique, early Christian era, but as a center of exchange and trade, this place existed since the time of the land of Punt. And this is why Angelo and Alfredo Castiglioni selected this place to make archaeological excavation. It is a place not easy from a logistic point of view to make a permanent camp like this. This is also something to pay attention. But it is really of very, very high interest because the mention of this area is as early as pharaonic texts. Pharaohs sent their expedition to the land of Punt, that means the land of gods, the land of wonders, in search of exotic goods, exotic animals, and there are many references to this land, but the most important one is the depiction in the tomb of Queen Hatshepsut in the 2nd millennium BC, who narrates the expedition that this queen sent to the land of Punt. And there is really the illustration of this village of Punt, and we have archaeological evidence that coeval to that monument, to that sculpture, there was here a settlement discovered by the Italian archaeologist Roberto Paribeni, who made extensive research in 1906, and he found in the southwestern corner of the town traces of huts, hearths, and ceramics. A lot of ceramics dating back to 2nd millennium BC. If we consider that the birth of a town doesn't coincide now, as in literature has long been believed, you have a town when you have a regular plan, when you have stone buildings, and so on. The origin of an urban center must be searched much earlier, and especially in a marketplace like Adulis, who has a connection nets really wide through the rivers, through the caravan route towards the highland, and through the sea with an Indian Ocean and Mediterranean, with the Nile Valley and the Mediterranean world. This year we have many novelties, we have many news, because the philosophy, the strategy of this work has been since the beginning to have good evidences of what is in this area, because everything was below the sand and bushes. Nothing was in view. So the idea of Angelo and Alfredo was to make at first touchable what the value, the archaeological value of this site, and so to discover some monuments. Now we are going deeper in the scientific research, and we can dedicate our
efforts, our work, to less visible traces, like the prehistoric ones, but so important from a scientific point of view for the history of this place. And just in near the excavation trench by Paribeni, where Paribeni discovered these traces of the ancient village of Adulis. Maybe the name was not Adulis, but similar, because also in the Bible we have a toponym that can be translated with Adulis, and also in pharaonic texts. So it is probable that the sound is not the same, but already existed the toponym. We found entire pots in a level of soil that seems untouched. So an original layer below the architectures, so below the architecture, and with in situ a lot of ceramics that are more ancient than those we usually find associated with the buildings, with the late antique and early Christian buildings, that mainly are amphoras, a lot of amphoras. Here we have ceramics of local tradition with decoration and patterns that have to be studied, of course, but at a first glance we can say are more ancient. So we are going in a phase that is earlier than what we know till now. I can't say yet that this is the Punt phase, but we are going narrow and narrow to that. Last time you mentioned that it's correlated in the time. Yes, span the ceramics, with yes. Punt time. With Punt time, yes, those found by Paribeni. So we can say now, we can deduct that we have already about the baboons. You talked about the Yes, already. we some have research archaeological proofs. Yes, about the land of Punt. about the land of Punt and this area in particular, but also in the field of research, also from abroad. In particular, research conducted by Università Orientale di Napoli in Mersa Wadi Gawazis, that was the pharaonic port from where the ships of the pharaohs sailed towards Punt. And in that place there are ceramics coming from this part, and probably, very probably, from Adulis. So in the next research, but very, very quickly, we can go on with this research, and next year I hope we can open the area where we found the ceramics, because in archaeology, if you proceed for small pits, you don't understand nothing. The whole picture. Yes, you need to have the whole picture, and also with a very, very keen stratigraphic procedure that was not used here in the past, but we are using it very carefully to document what we are interested in. Is not only the architecture, the monuments. They are silent, they don't speak us. Yeah. We want the voices of the people who lived here. Yeah. And how can you hear these voices? Through material culture, through the simple daily life objects, and from those decorations that surely have a meaning. So this is my interest, and ceramics that I study since many years is my specialty, like Abraham once. Yeah. And especially, yes. I want to make the news to make it like we found something that relates maybe with Punt. We can say something.
The phases are first millennium BC, like we mentioned. Perhaps 1,500 to 500 BC. You can't say it's sure, but Okay, there are signs. yes, there are signs. Signs yes, of Punt, maybe. Yes. They need, of course, to be the studied. research We can add into it. must be extended because it is really a small finding, a rescue excavation. So we didn't. We'll mention it all this. Okay. We did with the rescue excavation. We have found things that are related to that are a clue. Yes. With the researches that has been done before. Yes. There are signs. There are signs. Yes. This can also make it more. Yes. You can mention you can mention the dates. The phase. The phase. Yes. That perhaps corresponds to the earlier evidence of settlement in the Adulis. Yes. Perhaps giving certain clues to the area or in the land of Punt. So this enough. Thank you. Yes, Professor. I agree. Of course, I am very careful because before saying this. No, we know we can make it. But yes, there are signs. You have reservations, we understand, but we also have to have something for the media. You know, they wait for because every year we have to have something new. New at least. Yes. So people wait every year. Okay. That's why we will make it like we found something about 2 millennia, I don't know, before Christ. 1,500 to 500 BC. Yes. Which is from pottery. So the new findings are basically. We want to focus on the potteries. Yes. On the news, you know. But we have to look for the houses. This is found below the houses now. Below the architectural, below the late. That means they are the oldest one. In that point, yes. In that point, we have to widen the area. The coming year. Next year, yes. In next campaign, I think I have a lot of new things to tell you. But for the moment, just I will make it, no problem. We will manage the headlines according to what we have. We have found something, clues maybe. Yes, that indicates. But in the because in literature, it has always been written since more than 100 years that this place flourished between the 3rd century AD and the 7th AD, corresponding to the Aksumite flourishing period. Now we have a lot of evidence that Adulis is more ancient and maybe urban civilization in this area of sub-Saharan Africa started just from the sea, not from the island. This is my idea. It's a very original idea. No highland. No highland from the sea. This is what I'm trying to demonstrate. Because it is exactly the opposite of what. So this is why I have to be very careful and to carry on a lot of proofs. But there are evidences, chronological evidence, and also the prehistory of this coastal area that are the premises for the origin of an urban center, a market center. ከምቲ ኣብቲ ካልእ ቦታታት እንገብሮ ፀንሓና መቐፀልታናቱ ኣብዚ ካብቲ ውሕጅ ንምክልኻል ናይ ዕቃብ ንጥፈታት ጌርናሉ ኣለና ተሓፈሻዊ ስራሓት እቲ ተቐጻሊ ስርሽሮ ዘሎ ሓመድ ቀጻሊ ስርሽሮ ዘሎ ውሕጅ ንዑ ንምዕቃብ ቀጻልነቱ ንምስጋር ተገይሩ ዘሎ ነገራት ጌርናሉ ኣለና ማለት እዩ እኹሊ ዝበሃል ኣይኮነን ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢድካ ዘሎ ነገራት ስለ ዝግበር ማለት እዩ ተቢልና ዘሎ ነገራት ምግባር ዝሳት ጌርና ኣለና ቀዳማይ ዕላሙስ ነቲ ውሕጅ ነዚ ዓመታዊ ዘሎ ስራሕ ማለት እዩ ነቲ ውሕጅ ንምክልኻል ተባሂሉ ዝተገብረ ነገር እዩ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ከዓ ክፍሓር ስለ ዝኽእል ክሳብ ዝቕፅል ዘሎ ዓመት ከምዚ ገይሩ ንኽሕልዎ ተባሂሉ ዝተገብረ ስራሕ እዩ ማለት እዩ ናይ ታሪክ መጽሕፍቲ ናይ ብዙሕ ዘበናት ኣዱሊስን ዝላን ናይ ምዕባለ መሰረት ዳህላቕ ነኽራ ደሴት ኣብ ባሕሪ ዝርከብ ቦሬ ባዳ ደንከል
مس ودبنا عسب نفاسي تنبات كلا دوغل متوا غولا غول غحتي لاي دونغول مسكين دا منشي مرة خبي كلاي كيح بحري مراخب تسحنكا نوزايم تي زعبي سرح ምናልባት ምስ ቁዕታ ዝተኣሳሰር እዩ ቁዕታ ግን ብዙሕ ግዜ ንገብሮ ስራሕ ክንዮቲ ኣብኡ ንሪኦ ነገራዊ ኣሰራት ወይ ቆምቲ ንብሎም ህንፃታት ወዘተ ወዘተ ቶም ነገራዊ ኣሰራት ደቀቕቲ ነገራዊ ኣሰራት ኣገድዮም ኣገደስቲ እዮም ነቲ ምርምር ብዙሕ ግዜ እቲ ተመራማሪ ስነ ጥንቲ ኣብቶም ነገራዊ ኣሰራት ተመርኪሱ እዩ ዝተፈላለየ መረዳእታታት كعب زخل لذي كاباب قعتها وتسيم ناب لابراتوري وي نابتهم أبيات مذكرات نازقودو استفعل عليه نقرأ وأسرات اللونه لذي أبزي برها ويابتي ناي برها ويابتي تاريخها وبوتا نقبرو مسرت أو ناي من اللي يسرحت له بوجح كابتم أب كاب قعتها زوج وأسرات توم سرحت كايلاهم كم تين بلوز لبرنا عن توي استفعل عليه ناي نقداو نتفتات أسرات رخيمنا نبل حدا خافتهم كندي أسرات ناي زدما توم أب سرحت كايلا زو كلو استفعل عليه حبريتهم لذي أدوليس أبتناي كايح بحري ما هلاي مبرق دوباوي كايح بحري هنداو كانوس دنبر نقداو من تأسسارات عبد تراز نورو تاريخ أوبوتا إيش لازم خاب استفعل عليه تاريخ أوبوتا نايز تقصو زلخو عالم زموت نورو سرحت كايلا تركب أبتي أبتقعتا بتوسعون عنتوي زنورو زنبرنا أبزي خوابي ناز نورو سلطانة زفري زنورو استفعل عليه أسرات الله لذي نزي تي مسرت أو نايمن لاي مسرح كايد الله مكخل الله مالتي ناتو جوابات مصنعت له كم زي تقصو صنحه مالتي كنفليهم يجددونا زي منالوات مس من نصصار مستوم ابكالو بوتاتا زركو اسراتهم فلاي زوم ناي نغدي عتارو تفالالي تاريخاو بوتاتا ناي زي تقصو صنحو قيح بحري ماخلاي مبراق هنداو قانس كروكو صنحهم ስለዚህ ነቲ ዞባ አፍትናይ ንግድ መርበብ ክሳባት ይዙ ነበረ ምሉዋጥ ናይዞም ስራሐት ካይላ ሁሉ ባህሪያዊ ማለት እዩ ስለዚህ አባዱሊስ ዝግበሩ መጽናዕታት ወነቶም አብካል እኽፋላት ዝግበሩ መጽናዕታት እና መላእኻት ኸይል ማለት እዩ ስለዚህ እንታይና ንብሎ ሁሉ ሻዕ እቲ ዞባዊ ብትእሰሳራት ممكن ردوه እንከላለና ማለት እዩ ዘይካ ስራሐት ካይላ ናይ እምናዓረ ናይ ሓጻውን ናይ ቤትሮታት ግላስ ንብሎ ሰፋላለዩ ኣሰራት እንትረክብ ማለት እዩ ስለዚ ትብዝኑ ገብሮ መሰረታው ናይ ምልላይ ስራሕ ድሒሩ ንዝስዕብ ናይ ላቦራቶሪ ስራሓት ኣበገስ ይኾን ማለት እዩ ዓሚቕ መጽናዕቲ ትገብረሎም ኣሰራት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ኬሚካላውን ሚነራሎጂካውን መጽናዕትታት ይግበር እዩ ላቦራቶሪ ነቲ ብዓይንና ጥራሕ ክንቦጽሖ ዘይንኽእል መጽናዕቲ ወይ ሓበሬታ ብናይ ማይክሮስኮፕ ሓገዝ ወይ ኣብ ላቦራቶሪታት ብዘለዉ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት እውን ንወጽሖም ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ካብ ኩዕታ ናብ እቲ መሰረታዊ ናይ ምልላይ ስራሕ ይመፁ ኣብኡ ድማ ንዕሙቕ ዝበለ ናይ ላቦራቶሪ መጽናዕትታት ይኾኑ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ መጽናዕትታት እዚ ምስ ተማልአ ድማ ናብ ምርምራዊ ጽሑፋት يزرق حتى حبريته أو أبيات مذكرات دماتهم عشرات حزبي يرأي مالتي بس لازم تمسرح تعاساس يروز غيري أبزوات عزم جورو مسرتها ونايم الله مسرح دما عزيو أجد داسي مالتي ناي تاريخ مصحفتي ناي بوزح الزبنات أدوليس زلان ناي محبال مسرت دهلق نخرة دسيت بحر زركب بوري بدا دنكل مس هو دبن عسب نفاسي تنبات كلا
دوغل متوا غولا غلغحت لاي دونغول مسكين دا منشي مرخبي ألاي كيح بحري مراخب تسحنكا نوزعي مساقري زورا مخاقر كاتمت تعذبا حابتان بتفترو عدوحا يزربا بعالت عبيت خانة عبيت تبا تشعات بخيرات قراتي خزبا ناي تاريخ مصحفتي ناي بوزح الزبنات أدوليس زلان ناي محبال مسرت دهلق نخرة دسيت بحر زركب بوري بدا دنكل مسود ابن عسب نفاسي تنبات كلا دوغل متوا غولا غلغحت لاي دونغول مسكين دا منشي مرخبي ألاي كيح بحري مراخب تسحنكا نوزعي مساقري زورا مخاقر كاتمت تعذبا حابتان بتفترو عدوحا يزربا بعالت عبيت خانة عبيت تبا تشعات بخيرات قراتي خزبا The High 89 Media.